Hello everyone, welcome back to my channel, that is Sahitya Abhyasa Academy. Today I am going to give a class on 100 MCQs. 100 MCQs on John Milton, as we had 3 classes on John Milton. First his biography, his famous work, then on his blindness. It's a sonnet. Today let's have discuss about 100 MCQs for the better preparation for competitive exam. Who is first question? Who is addressed as fit ODM, though few in Paradise Lost? Here, John Milton is going to refer. John Milton is going to give his statement onto the particular category, particular persons to whom, like with utilizing the sentence that is fit audience, though few means only few people can read such kind of a great work called Paradise Lost. So whom he is going to addressing by giving this title. Is it a god, the angel, god, angels, the heavenly muse, or the readers? It is asked during means net 2016. The answer is the readers. The answer is readers. Okay. So here we can see while reading Paradise Lost, everyone is not showing interest to read this poem. So here he put the quotation that the person who has the noble quality, noble value on reading the epic only, that person can read this text. So fit audience though few, very few only know the value of reading Paradise Lost. So he addressed to the words on readers. Hope so understood. Nice. Which of the following is not prose work by Milton? Exactly. What is that? Iconoclasters, Areopagitica, El Allegro, Doctrine and Discipline of Divorce. What is that? Here he mentioned the title that is not prose work. That is El Allegro. Wait a second. Okay, fine. What is that answer is? El Allegro means it is a pastoral elegy. Okay, it is a pastoral poem. More than remaining A, B, C are considered as a means not prose work. But except this, it's a pastoral poem, not a prose. That Iconoclaster, Areopagitica and Doctrine and Discipline Divorce, these 3 works major theme is it talks about the religious politics and social issues. Fine. Which of these Milton's last great poem? Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonistus, Lycidas. It is asked in 2019. Yes. The answer is Paradise Regained. Sorry, the answer is Samson Agonistus. Samson Agonistus. Okay, it is a tragic drama. Keep this thing. Tragic closet drama. Okay, remaining are, and of course this is an elegy, and here we can see the epic. Okay, here we can see the poem which is written on closet drama. Okay, fine. Next, in Areopagitica, Milton argues for regicide, free press, Catholic Reformation, restoration of monarchy. Again, it is asked in 2020. The answer is free press. Free press. We can see this thing in a definitely Areopagitica, and also further it is a famous speech. Areopagitica is nothing but a famous speech
speech advocating against licensing and censorship. Champion championing of freedom of unlicensed printing. So here usually what during 17th century, for publishing, for making the print of copies, that moment everyone is not equally get that opportunity to make their writing works in a print. So for that moment he has written. So overall the meaning is that free print everyone can, means the thing is that championing the freedom of unlicensed printing. No need to take the license for printing. Like, who said Milton was the devil's party without knowing it? Who said that Milton is nothing but he was a devil's party without knowing it? The answer is Alexander Pope, Samuel Johnson, William Blake, T.S. Eliot. Exactly. The answer is William Blake. Here we can see unintentionally portrayed Satan in a sympathetic and heroic light in a Paradise Lost. He was the devil's party. The way he described about the Satan in his work called Paradise, it is just like a equal to showing the description of like a hero. The way he describes Satan in his work called Paradise Lost, it is just like a light of a hero, heroic light in a Paradise Lost. That's what William Blake called Milton nothing but he was a devil's party without knowing it. 2015 it has been asked. Next, Milton's doctrine and discipline of divorce argued that, what is that? Divorce only by mutual consent, is it? Divorce on grounds beyond adultery like incompatibility, no divorce under any condition, divorce only for nobility. It is asked in 2016. Yes, the answer is divorce on grounds beyond adultery like incompatibility. So here the marriage should not allow for intellectual or spiritual companionship, not just physical fidelity. Means everyone should follow the purity to maintain their relationship. For that reason, divorce on grounds beyond adultery like in incompatibility. Milton's education, it is a work at Cambridge, was under Corpus Christi College, St. John's College, Trinity College, Christ College. Again 2017 it is asked. What is that answer? The seventh one is, it is D, Christ College. Why it is? So Milton had studied here in the Christ College where he learned his BA and MA. So Milton's education at Cambridge was under Christ College. The character Camus is from which of Milton's work? Of course, it is B only, that is Camus. It is a masque. It is a masque written 1634. What it tells? It dramatizes dramatizes virtue, power over temptation. So this is what the character Camus itself, the work of in Camus. 2018 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. Which poem did Milton write on the death of Edward King? Yes, that is Algy. That is Lycidas. ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫ್ರೆಂಡಿನ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್. ಬರೆದಿದ್ದು ಪೋಯಮ್ ನೇಮ್ ಲಿಸಿದಾಸ್. ಓಕೆನಾ.
because the Lycidas, it is an LG for his friend, that is Edward King, drowned, ಮುಳುಗಿದ್ರು 1637 ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಹೂ ನರೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ವಾರ್ ಇನ್ ಹೆವನ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, usually war has taken the part in heaven, done by Satan with his companion to take that revenge that angel has sent to hell. Okay, fine. So who is going to, means who narrates this story about the war in heaven? That is Raphael. That is Raphael, not Michael, Gabriel or Abigail. The answer is Raphael. So here we can see he is an angel who narrates Adam the war in heaven and Satan's fall. So here we can see the role of Raphael as a narrator to describe the happening in heaven about the Adam, the war in heaven and Satan's fall. It is asked in 2020. Milton's tract of education was addressed to Samuel Huntley, Oliver Cromwell, Charles II, Henry Laws. Again it is asked in 2015. The answer is, that is Samuel Huntley. What is that? Huntley. Samuel Huntley. The meaning is that it was written during 1644 and it is a letter to, this fellow, that is Huntley, for an educational reformer. Okay. So here we can see a Milton's tract of education was addressed to this fellow. It is nothing but just it is a letter to Hartley on educational reform. Educational reform ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. Okay, which epic convention does Milton retain in Paradise Lost? Retain in Paradise Lost. In medias res, blank verse, rhyme royal, elegiac couplet. Again 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. Okay na? The answer is in medias res. What is that? It is Milton begins his epic in the middle of the things with the Saturn already in hell. Which epic conventional does Milton's retain in Paradise Lost? While starting of this poem, we see that Satan is in hell. This is how. Milton's Paradise Lost is written in heroic couplet? No, it's a blank verse. I told you in my class. Okay, or terza rhyme or a terza rhyme. The answer is, it's a blank verse. There is no any rhyme scheme. Okay, a rhyme scheme. Unrhymed. It is an card unrhymed iambic pentameter. Take down this one. Iambic pentameter. It's the following that form of poem is called blank verse, is nothing but lofty style of Milton. Fine. Again it asks me 2017. Who leads the rebel angels in Paradise Lost? Very nice. Who leads the rebel angels in Paradise Lost? Mammon, Beelzebub, Molech, Satan. Again 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು question. The answer is definitely Satan. Okay, he is a chief rebel. Okay, Satan is the chief rebel angels leading the revolt against God. This is how we have seen
Satan shows his against towards to God. Satan is, okay, better to reign in hell than serve in heaven. Okay, better to reign in hell than serve in heaven. What is that? It is definitely spoken by Satan itself in 2019. Who restored Adam's hope in paradise lost by showing future redemptions? Raphael, Michael, Gabriel, Uriel. Who is that? The answer is Michael. Michael is the answer. So here we can see Michael reveals the visions of Christ. Yes, he introduced, means he just Christ redemptions to console Adam. ಏನು ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಮ್ಗೆ, ಇಫ್ ರೈಟ್ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಎಸ್ ಒಂದು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಾಲೋ ದ ಡೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಗೇನ್ 2020 ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್. What about next? Milton's sonnets are mostly in nature, personal and political themes, love affairs, the plague. What is that? In 17, the answer is personal and political themes. What is that? The personal and political themes. We can see how the Milton sonnets address personal laws, political issues and friends. Definitely. Again 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು question. And next, who is the lady in Camus tempted by, again Camus, exactly, just like a Richardson, Samuel Richardson. There is one novel, Pamela. She is also called as a virtue rewarded, virtuous lady in that novel. So that is only we can see the reflection in this work called, that is Camus. Okay, Pluto, no, 2017 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. Next, on his blindness is about Milton's grief over his father. No, Milton's frustration at losing sight, the death of his friend, Cromwell's tyranny. Yes, that is Milton's frustrations on losing eyesight. Milton's tenure of kings and magistrates justified. The tenure of kings and the magistrates justified. What is that? It is regicide. Okay, so defended Parliament's right to execute Charles I. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ. ಆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಏತಕ್ಕಾಗಿರಿ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಯಾವುದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾಲ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಡ್, ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇಮ್, ಜಾಯ್, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಗಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ಬಿನ್ ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಪಲ್ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2020 ಕೇಳಿದ್ದು. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗೇನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದ ಕ್ರೂಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಅಪೋಕಾಲಿಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅಪೋಕಾಲಿಪ್ಸ್. The answer is temptation of Christ, temptation of Jesus Christ. 2015 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. Usually Satan, what he does in that work means
he tempted by providing food, water, and something. Show yourself you are the son of God. ಹೌದಲ್ಲ, ನೀನು ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡು. ಕಲ್ಲನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು, ದಟ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೇನಿತ್ರಿ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೀಗನ್. Milton's epic invocation is Callio, the Holy Spirit, Uranian. Definitely, the answer is the Holy Spirit. Yes, 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತ್ತು. Next, in Samson symbolizes, what is that? English monarchy, Puritan struggles, pagan hero, Greek warrior. Again it is asked in 2017. The answer is, what is that? Puritan struggle. Yes, Samson agonistus. Here Samson symbolizes that is a Puritan struggles. The blinded suffering Samson echoes Milton's view of the Puritan flight. Exactly. Who called Milton the poet of the sublime? Very beautiful question. The poet of the sublime, who is? That is Milton. Who called him? Dr. Johnson, Edmund Burke, Dryden, Edison. Who is that? Yes, Edmund Burke. Edmund Burke called Milton as the poet of sublime. Okay, poet of sublime, because the way he utilized the words, the action, the imagination, the diction, yes, everything is in a sublime way. We can see the critical work Horace on the sublime. There he talks about the 5 elements of make the work as a sublime. Like, fine, Edmund Burke. Again it is asked on 2018. Who edited Milton's Paradise Lost by adding rhyme to it? Very nice, very nice. Yes, what is that? Who edited Milton's Paradise Lost by adding rhyme to it? John Dryden, Alexander Pope, Samuel Johnson, Nahum Tate. 2019 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. The answer is Nahum Tate. Here we can see the before Paradise Lost, it was written in a blank verse, and he has changed into rhyme verse. Rhyme. Yes, fine. Which friend of Milton composed music for Comus? Okay. Henry Lewis, John Ford, Edmund Waller, Ben Jonson. Again 2020's question it is Henry Lewis, John Ford, Edmund Waller, Ben Jonson. The answer is Henry Lewis. The answer is Henry Lewis. He is the person who composed the music to Camus. Okay, fine. And of course, Camus written during 1634. On his blindness, Milton famously writes, "They also serve who only stand and wait." Exactly. Better to ruin, no. To error is to human, no. It is for Satan's. And this is from half knowledge is a danger, Alexander Pope's quote. And man's first disobedience, it is of Paradise Lost, beginning of the sentence. But here what it tells about the on his blindness means they who only stand and wait. 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. Milton's political writings mostly supported, yes, royal absolutism, republicanism, papal authority, feudal aristocracy. What is that? The answer is republicanism. Exactly. Okay, because republicanism means the Charles should not take the position.
because his position somewhat threatens to the people of England. So this is what the his rating supports to the republicanism. Again, it is asked in 2017. Al Pensero is best described as a poem about joy myth, melancholic temptation, religious rituals, heroic warfare. What is that? Yes, it is melancholic contemplation. The man's first disobedience. Okay, fine. The 31 is, who among these contemporaries did Milton famously clash with on church matters? Who among these contemporaries ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಟನ್ 17th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ who among these contemporaries did Milton famously clash with on church matters? Richard Hooker, Thomas Hobbes, William Laud, Ben Jonson. The answer is William Laud. The meaning is that, here explanation, Milton opposed Archbishop Laud's high Anglican policies supporting Puritan reform. Yes, ಏನೋ ಒಂದು ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ಈ ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆರ್ಕ್ ಬಿಷಪ್ ಲೌಡ್ಸ್ ಹೈ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಡಮ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ ಫಾಲ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡಮ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? 2020 ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಎರೋಪ್ಯಾಜಿಟಿಕಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ಫ್ರಮ್, very nice, an ancient Greek quote, a Latin poem by Virgil, a biblical prophecy, an Italian city. What is that? It is an ancient Greek quote. It is an ancient Greek quote. The meaning is that, here we can see, yes, we can see the lofty things imagination has used in Areopagitica. 2015. Who calls Milton the mighty mouthed inventor of harmonies? Very nice. ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. Who calls Milton the mighty mouthed inventor of harmonies? Tennyson, Wordsworth, Keats, Arnold. Definitely that is Tennyson. ಓಕೆ, ಹಿ ಪ್ರೇಸ್ಡ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಮಿಲ್ಟನ್ಗೆ. ಏನು? ದ ಮೈಟಿ ಮೌತ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೂಲ್, ರಾಯಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಡಾಗ್ಮಾ. 2017 ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದು ಏನಂತಾರೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿದಾದರೆ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್, what is that? That is epistolary hierarchy. Okay na? It is a prose work. What is this? This is prose work. Keep this. Argued against, to whom? Bishop. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಬಿಷಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಚರ್ಚ್.
ಚರ್ಚ್. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಟನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ದಿ ಬೈಬಲ್, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಒಂದು ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ರಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೇವಲ ಲೈಕ್ ಎ ಶೋ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಟನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡೋದಾಯಿತು, ಬೈಬಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು whom as our sage and serious poet Spencer. Milton refers to whom as our sage and serious poet Spencer. Who is that? Edmund Spencer, Sir Philip Sidney, Ben Jonson, Chaucer. Again 2018 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೇರಿ ಕ್ವೀನ್, ಇಸ್ ದಟ್ ಫೇರಿ ಕ್ವೀನ್ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ, ಮಾರಲ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. In Paradise Lost, Satan plays in hell is called, very nice ನೋಡಿ, ಸೈತಾನ್ನ ಹೆಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಥ್ರೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡ್, ಹೌದಾ? ಆ ಹೆಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೆಂಡೋಮಿನಿಯಂ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಪೆಂಡೋಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈನರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಡೆಮನ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಇವನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 2019 ಕೇಳಿದ್ದು. Milton dictated most of his later works to his daughter, his wife, a paid secretary, John Dryden. Is that? That is his daughter, undoubtedly. Fine. On 1650 ತನ್ನ ಒಂದು ಡಾಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಡೌನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್? laconic and understand, witty and satirical, grand and ornate, colloquial and simple. Very nice. The answer is grand and ornate, definitely, because it's a grandeur way, grandeur, noble, lofty way the poem is written. 2016 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. Milton's Lycidas follows which poetic tradition? Pindaric ode, pastoral elegy, sonnet sequence, tragic chorus. Definitely that is pastoral elegy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಡ್ರೌನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಸಿದಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಎಲೆಜಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. 2017 ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹೀಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್? darksome house of moral clay, so much the rather though celestial light, immortal sea which brought us hither, or if Sion hill delight thee more. What is that? The answer is so much the
rather those celestial light. Okay, so we can see this thing, in book. What is that? So much the rather those celestial light in a Paradise Lost, book 3. Milton evokes the divine light to illuminate his inner darkness. ಬುಕ್ 3ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ darkness means his inner darkness. Okay, now after losing the eyesight, what would be the condition of feeling himself? ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮೀನ್ಸ್ ಬುಕ್ 3ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. And Paradise Lost ends with Adam and Eve repenting joyfully in chains, hand in hand living Eden, rising a temple. What is that? Very beautiful question it is. Hand in hand living Eden. Answer is hand in hand living in. Once Adam and Eve is created by the God, the whole means these two people, angels, has wandering in the heaven by hand in hand living Eden anta helbodu. Okay na? And Milton's style is, so here we see they walk hand in hand with wandering steps and slow beginning human history outside Paradise Lost anta helbodu. Milton's style in prose is often called baroque and elaborate, plain and factual, simple and rustic, epigrammatic. 2020 ಕೇಳಿದ್ದು. What is that? The 43 question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ baroque and elaborate ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, baroque and elaborated ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಸಿನ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ರೀ, ಬಿಬ್ಲಿಕಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಸಿನ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. The Lycidas poem was included in which one? That is Justa Ador King Naufrago. Okay na? ಇದೊಂದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇದೊಂದು ಲಿಸಿದಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಟೈಟಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಲಿಸಿದಾಸ್ ಪೋಯಮ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. 2015 ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಿಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ 3 times. ಎಸ್, ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ನೇಮ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ. ಮೇರಿ ಪೋವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ವುಡ್ಕೋಪ್, ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮಿಶೆಲ್, Anna Bradshade. Elizabeth. The answer is Elizabeth Michelle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, 1663 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ವಾಸ್ 54 ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಯರ್, whereas Elizabeth Michelle just 24 ಓಲ್ಡ್ ಇಯರ್. ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. 2016 Who among these wrote a biography of Milton? Samuel Johnson, James Boswell, John Aubrey, both A or C? What is that? The answer is both, A and C. That means Samuel Johnson and John Aubrey wrote the biography of Milton. Very nice. 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. Milton uses the term cloister. What is that? Cloistered virtue. Milton uses the term cloistered virtue in Lycidas, Camus, Paradise Lost, Areopagiticus. Very important term it is. The answer is this one. Milton was imprisoned briefly after the Restoration, Charles' first executions, Cromwell's death, publication of Areopagitica. Yes, the answer is
When Charles means the restoration. I told you, no? The rest during this time, Charles II returned and Milton was arrested for his anti-monarchist writing but soon released. Euro anti-monarchy. ಇವರೇನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಏನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇವಾಗ ದ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಎ ವೆಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ವಿಟಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಥೀಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 2020 ಕೇಳಿದ್ದು. The theme of light in Milton's works often symbolizes that political power. On his blindness ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. Knowledge and divine inspiration, martial courage, earthly pleasure. What is that? The answer is 50th is knowledge and divine inspiration. Yes, light is nothing but knowledge and divine inspiration. We have seen this thing in Plato's The Republic. Now light is nothing but knowledge anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. Fine. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು. What is the meter of Milton's Paradise Lost? Of course, blank verse. What is Milton's staged goal in Paradise Lost? Main goal ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರಿಬೇಕಾದಂದ್ರೆ? To glorify Satan, to justify the ways of God to man, to describe the creation of hell, or to mourn Eden's loss. Very nice, very beautiful question. The answer is, what is it? Sorry, it's a 52, no? Okay. What is the Milton stage goal in Paradise Lost? Wait a second. I think I have missed something here. Okay, fine. I think the answer is not here properly. I will tell you this question's answer soon. Which historical event most influenced Milton's prose tractors? Okay, fine. Okay, dears, we'll stop here. Just prepare about till to 50 questions. Soon I just clarify one more thing where I have stopped while find out the answers like. Okay, shall meet in next class. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.